السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كبرك للسود وهذا أدي هذا ومهزنتين وهذه نمت ثلاثة وأربعة يسوق ليسو أفرت بشة أي أنا قولين نوتة هي تذكر قرشان تبشة إنه تهي أي بوتها نراده إن كسود وهذا إن مقال كانوا ربينا ندخل وذاقو أرين مهمة شعب كيرير فلسطين أو أمريكا إيوه إسرائيل أي أتشتين وحنقولنا رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه شالي سو جاري magaalada Washington waxaana uu noqonayaa mas'uulkii ugu horeeyay Trump markii la dhaariyay kadib uu la kulmo aqalka cad ku soo dhaweeyay ayuu noqday aqalka cad ay maanta ku wada kulmeen Oval Office-ka halkaasi ayay kulan ku qaateen markaas kadib ayay shir jaraa'id qabteen shirka jaraa'id ayaa waxay uga dhawaaqeen in marinka Gaza shacabka Falastiiniyiinta aysan dib u degi doonin arintaasi oo Trump waxa uu leeyahayba marinka Gaza Mareykanka ayaa la wareegaya oo dib u dhisaya wadamada carabta ana oo iyaguna wax ay dul u dhisi doonaan dadka Falastiiniyiinta hadaba arintan aan idin la wadaago Trump iyo Netanyahu shirkooda jaraa'id waxyaabihii ay ka yiraahdeen arrimaha Gaza ayaan rabaa inaan idin la wadaago Donald Trump ayaa hadalka ku hormaray markii hore waxana uu sheegay in marinka Gaza uu ahaa meel markastaba burbur ah isla markaana nabadi aysan ka jirin sida darteed ayaa waxa uu yiri in dhamaanba dadka Falastiiniyiinta kuma soo laaban doonaan marinka Gaza meeshaasina waxa uu yiri waa meel aad u burbursan isla markaana markastaba dadku ay ku dhimanayeen aanan lagu noolaan karin nolosheeduna nolol aad u xunahayd isla markaana aad u nasiib xumayd waxa uu sidoo kale sheegay in waxa uu yiri Falastiiniyiinta kuma laabanayaan maxaa jira waxa uu yiri wadamo daris ah oo arrimaha bini'aadanimada darteed oo qalbigoodu wanaagsan yahay ayaa waxa ay doonayaan yiri inay guryo u dhisaan Falastiiniyiinta ay ku noolaadaan 1.8 milyan oo Falastiiniyiinta waxa uu yiri kuma soo laaban doonaan marinka Gaza halkaasi oo burbur xoogan uu ka jiro isla markaana waxa uu sheegay in dadkaasi ama wadamadaasi dariska wadamada carabta ay ula jeedaan Sacuudiga Imaaraadka Urdun iyo Masar iyo waa wadamo qani ah ayuu yiri iyaga ayaana u dhisi doona dadkaasi Falastiiniyiinta waxa uu yiri 1 2 3 4 5 ilaa iyo 12 goobood ayaa loo dhisi karaa ama hal meel ayaa loo dhisi karaa oo ay si nabad ugu noolaadaan oo aysan dhimasho ka baqaynin laakiin waxa uu yiri Gaza oo burburka dhagaxaanta gurihii dumeen oo dhagaxaantii soo dhacayaan halkaasi kuma noolaan karaan marka sidaa darteed waxa uu yiri guryo qurxan ayaa loo dhisayaa waxyaabo la yaab leh ayaa halkaasi ka dhici doona sidaa darteedna waxa uu leeyahay shacabka Gaza kuma soo laaban doonaan marinka Gaza oo halkaasi waa uga dhamaatay bal hadalkiisa ila daawada But we'll only be satisfied when all of these problems are solved, and we have the team to solve them, and that's going to happen. And it's going to happen, I think, very quickly. I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades, and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. And it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. sidoo kale Trump hadalka uu ka dhawaajiyay ayaa waxa uu yahay waxa uu sheegay in Mareykanku ay la wareegi doonaan marinka Gaza arintaasi ayaan sameeynaa
howl fiican ayaan halkaasi ka qabanaynaa innaga ayaa lahaan doona marinka Gaza ayuu yiri waxaana uu sheegay sidoo kale in ay mas'uul ay ka noqon doonaan kala furfuridda waxyaabaha aan qarxin ee weli marinka Gaza ku sugan sida miinooyinka iyo hubka kale dhulka ayaan la simi doonaa ayuu yiri marinka Gaza oo waxaan sidoo kale meesha ka saari doonaa dhammaanba dhismayaasha qabyada ah ee Israa'iil ay burburisay dhulka ayaan la simeynaa waxaan halkaasi ka sameyn doonaa ayuu yiri ayna horumar dhaqaale ayaan ka sameyn doonaa waxaana sidoo kale jiri doona shaqooyin aan xadidnayn oo aan number lahayn oo halkaasi laga sameyn doono guryo ayaan sidoo kale ka sameyn doonaa dadka halkaasi ku nool ayaan agagaarkaasi ku nool ayaan guryo uga sameyn doonaa sida muuqata Israa'iiliyiinta ayay doonayaan Mareykanku inay soo dejiyaan marinka Gaza Falastiiniyiintana laga raro waxa uu sidoo kale sheegay in halkaasi aan lagu laaban karin waayo waxa uu yiri haday Falastiiniyiintu ay ku laabtaan waxa dhacaya waxyaabihii 100 sano dhacayay ayaa dhacaya ayuu leeyahay hadalkiisa bal intana mar kale ila daawada The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. si marka aan loo dhihin Mareykanku xuquuqdii aadana ayuu ku xadgudbayaa oo dad ayuu raraya Trump maantadii hore waxa uu wareegto ku saxiixay in Mareykanka uu ka saarayo golihii ammaanka golaha qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka Mareykanku ka mid noqon doona inuu yiri oo gabi ahaanba uu ka saaray waxa uu sidoo kale sheegay inuu soo gabagabeeyay taageerada Mareykanka ay siin jireen hay'adaha Israa'iil ay leedahay argagixisada ayay taageeraan hay'adaha qaramada midoobay ee Gaza ka shaqeynayay taageerada ayaan ka jireynaa Trump sidoo kale waxa uu sheegay inuu qaaday xayiraadii maamulkii ka horeeyay ee Biden uu saaray Israa'iil oo ah inuu ka mamnuucay hub military oo gaaraya ilaa iyo $1 bilyan in la siiyo Israa'iil marka hadda waan u fasaxay ayuu leeyahay Israa'iil hubkaasi oo maamulkii hore uu ka joojiyay Trump sidoo kale maantadii hore waxa uu sidoo kale saxiixay wareegtooyin cadaadis siyaasadeed iyo cunaqabateyn lagu saarayo Iran waxa uu sidoo kale uu ugu hanjabay Iran maanta hadii ay isku daydo inay idisho ayuu yiri ama mas'uul anaga noo dhow ay isku daydo inay disho dhulka ayaan la sami doonaa Iran nafsada ahaanteeda ayuu yiri amarkaasina waa bixiyay ayuu yiri oo maanta ayuu bixiyay marka Trump oo ka hadlayay arinta ka bixitaanka golaha qaramada midoobay ee UN-ka iyo sidoo kale lacagtan $1 bilyan oo taageerada military oo Israa'iil oo fasaxay ka hadlayana waxa uu yiri I ended the last administration's de facto arms embargo on over $1 billion in military assistance for Israel. And I'm also pleased to announce that this afternoon the United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity. Today I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime, and we will once again enforce the most aggressive possible sanctions, drive Iranian oil exports to zero and diminish the regime's capacity to fund terror throughout the region and throughout the world. We had no threat when I left office. Iran was not able to sell oil. Nobody was buying oil because I said, don't buy it. If you buy it, you're not doing any business with the United States. And Hamas was not being funded. Hezbollah was not being funded. Nobody was being funded. There would never have been an October 7th. markaasi kadib waxaa microphone-ka qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu Trump ayuu uga mahad celiyay in uu noqday mas'uulkii ugu horeeyay aqalka cad ku soo dhaweeyay markii la daariyay kadib waxana uu sheegay in 4 sano oo hore aad madaxweynaha ahayd Israa'iil wax badan ayaad u qabatay ayuu yiri waxaadna tahay saaxiibka kaliya ee aqalka cad soo maray ee Israa'iil waxyaabo aad u fara badan u qabtay waxa uu yiri 4 sano Jerusalem ayaad caasimada u aqoonsatay sidoo kale safaaradda Mareykanka ayaa halkaas u soo rartay oo aad ka furtay buuraha Golan Heights ayaad Israa'iil u aqoonsatay in iyagu ay leeyihiin sidoo kalena waxa uu sheegay in
hubkii nuclearka ama heshiiskii nuclearka Iiraan aad ka baxday ayuu yiri. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray sidoo kale dhexdhexaadintii Israa'iil iyo wadamada Carabta heshiiskii Abraham Accord oo Imaaraadka iyo Bahrain iyo Sacuudiga Mareykanku garwadeen ka ahaa isla markaana lagu heshiisiinayo oo in wadamadaasi Carabta iyo Israa'iil kula noolaadaan nabad aad sidoo kale ka shaqeysay ayuu yiri. arrintaasina muddo 4 bilood ah ayaad ku qabatay. haddana waxa uu yiri waxaad ka ambaqaaday halkii aad uga tagtay 4 sano ka hor. waxa uu sheegay sidoo kale hogaankaada Trump ayuu leeyahay. sidoo kale waxa uu gacan ka geystay hadda in kooxihii afduubka ee Xamaas nooga haysatay in la soo daayo oo kuwa Mareykan ay ka mid yihiin. sidoo kalena waxa uu yiri hubkii Israa'iil laga xanibay oo xilli ay waliba 7 meelood ay dagaal uga jirtay ayaad u fasaxday. waxa uu sidoo kale sheegay inaad joojisay ayuu yiri hay'adihii UN-ka ee taageeri jiray ururada argagixisada. arrimahaas oo idin waxaad ku qabatay 2 toddobaad bal ka waran 4 sano oo soo socota maxaad qaban kartaa. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri Iiraan iyo ururada argagixisada ay taageerto markii weerarkeena lagu soo qaaday 7 Oktoobar. waxa uu yiri si aad ah ayay ugu faraxsanaayeen isagoo sheegay Ismaaciil Haniya, Yaxya Sinwar oo hogaamiyaasha Xamaas ka mid ah iyo Nasrallah in dhammaantoodba ay ku faaneen. laakiin hadda wuxuu yiri Haniya waa ku daayay, Sinwar waa ku daayay, sidoo kale Nasrallah waa ku daayay. waxaana sidoo kale intaasi uu ku daray in ay burburiyeen Xamaas isla markaana sidoo kale dhulka ay la simeen Xisbullah. waxaan sidoo kale burburinay ayuu yiri hubkii Bashar al-Assad ninkii hadda ka cararay Syria. waxa uu sidoo kale sheegay inay curyaamiyeen defense systemkii ama gantaaladii difaaca ee Iiraan ay lahayd oo dhinaca hawada. sidoo kale waxa uu yiri waan curyaaminay. arrimahaas oo idil waxaan u sameynay ayuu yiri in aan ka guuleysano cadowgii uu Mareykanku in muddaha uu lahaa. arrintaasina waxaan ku gaarin ayuu yiri rajada shacabkeena iyo sidoo kale geesinimada ciidamadeena. Israa'iil waxa uu yiri hadda aad ayay u awood badan tahay, Iiraanna waxa uu yiri aad ayay u tabar daran tahay. Netanyahu oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri Iran and its henchmen in the Middle East were absolutely ecstatic. Haniya praised the massacre. Sinwar said that Israel was finished. Nasrallah boasted that Israel was, here's what he said, as feeble as a spider's web. Well, Mr. President, Haniya is gone. Sinwar is gone. Nasrallah is gone. We've devastated Hamas. We decimated Hezbollah. We destroyed Assad's remaining armaments. And we crippled Iran's air defenses. And in doing this, we've defeated some of America's worst enemies. We accomplished all this with the indomitable spirit of our people and the boundless courage of our soldiers. Israel has never been stronger, and the Iran terror axis has never been weaker. marka wuxuu yiri master madaxweyne hadda oon hadlayno muhiimadeenu waxay tahay yiri in aan mustaqbalkeena aan ammaan ka dhigno isla markaana nabad aan ugu soo celino gobolka. sidaas darteed waa inaan dhamaystirnaa shaqadii aan bilownay. waxa uu yiri 3 muhiimadood ama ujeedo ayaan ka leenahay marinka Gaza. midda koobaad waxa ay tahay uu yiri in aan burburino Hamas military ahaan iyo in aysan mar dambe marinka Gaza dib u maamulin. tan labaadna waxay tahay inaan soo dayno dhammaanba maxaabiista ay naga haystaan. midda saddexaadna waxay tahay sidoo kalena inaan xaqiijino in Gaza aysan mar labaad qatar ku noqon karin Israa'iil. marka waxa uu yiri waan rumeysanahay madaxweyne haddii adiga iyo rabitaankaada inaad nagu caawin karto inaan yoolkeena gaarno. waxa uu yiri waxa aad aragtaa wax aysan dadka kale arkin, waxaadna dhahdaa wax aysan dadka kale dhihi karin. markaasi kadib dadku markay arrintii aad samayso madaxa ayay xuqaan, waxayna yiraahdaan ayuu yiri waa uu saxsanaa. sidoo kale wuxuu yiri Israa'iil waxay soo gabagabeynaysaa dagaalkan marka ay guuleysato. Israa'iil oo guuleysatana waxa uu yiri waa Mareykanka oo guuleystay. waxa uu sidoo kale sheegay ma ku guuleysanayno oo kaliya dagaalkan, laakiin in aan ka wada shaqeyno macnaheedu waxay tahay inaan guusha ku guuleysanayno. isagoo arrimahaasi ka hadlayana Netanyahu waxa uu yiri But as we discussed, Mr. President, to secure our future and bring peace to our region, we have to finish the job. In Gaza, Israel has 3 goals: destroy Hamas's military and governing capabilities, secure the release of all of our hostages, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. I believe, Mr. President, that your willingness will help us achieve all these goals. You see things others refuse to see.
You say things others refuse to say. And after the jaws drop, people scratch their heads and they say, he's right. Israel will end the war by winning the war. Israel's victory will be America's victory. We will not only win the war, working together, we will win the peace. masaakiintaas Falastiiniyiinta Allah u maqan Trump waa kii maalin dhaweeyay awal hore u yiri Masar iyo Urdun ayaa meelo u dhisi doona ama dadka Falastiiniyiinta meelo dadin joona laakiin Trump waxa uu leeyahay anaga wax lacag ma bixinayno wadamadan carabta oo taajiriinta ayaga Falastiiniyiinta meel u dhisi doona marka carabtii ayaa lagu qasbaya hadda in Falastiiniyiinta dhulkooda inta laga qaxiyo meel ay u dhisaan isla markaana ay dajiyaan Gazana ay la wareegto Israa'iil waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo